Hello, welcome to today's edition of the CSAP IS Academies. We are having the news and analysis, today's edition of the program of current affairs news and analysis. Today is 28th of September, 28 September. So, আজি আমাৰ news, যোনকেইটা important news সেইকেইটা চাই লম. So, before I move ahead, so I would request you to join our WhatsApp group as well as our Telegram group. Brahmastra course আমি already launched কৰিছো. You can join this batch which is a completely comprehensive batch, foundation batch for both prelims, mains and interview. তো আজিৰ যোনকেইটা নিউজ সেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজ কণ্টেষ্ট 2024 যোনটো আমি অলৰেডি আগতেও এটা নিউজ কভাৰ কৰিছো এইটোৰ ওপৰতে GS5 আসাম পাৰ্টৰ প্ৰিলিমছ ওৰিয়েণ্টেড আহিব পাৰে world's oceans approaching critical acidification geography part ho pare environmental part ho pare make in India celebrate 10 years GS2 government policies and intervention or topic ho pare latitudinal variation in sun's rotational speed so hetu eta plus prefacts kisuman ase amar hekita ami sam so first news best tourism villages contest 2004 already হৈ গৈছে তাতে বহুত কেটা বেলেগ বেলেগ গাঁও বেলেগ বেলেগ ভিলেজ বেলেগ বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়াত they have won accolades so best tourism village competition was introduced by Ministry of Tourism in 2023 to recognize the and promote villages that preserve cultural and natural heritage so cultural aru natural heritage হেইবিলাক যোনবিলাক গাঁৱে preserve কৰে হেতু বেসিছত দিয়া হৈছে based on values and sustainable tourism yate Hualkusi already they have won 36 winners received recognition in the craft category so Hualkusi craft category report ami janu je Manchester of Assam boli kwa jay Hualkusi patmugar karone tat halor karone ghore ghore hal ase Hualkusi so he karone famous hoy Hualkusi other notable winners include Sialsuk in Mizoram community based tourism karone তাৰপিছত আলপনা গ্ৰাম ইন ত্ৰিপুৰা কমিউনিটি বেসড টুৰিজম উমদেং ইন মেঘালয়া ক্ৰাফটৰ কাৰণে আকো আৰু হেম্পনলা ইন মেঘালয়া আকো হেৰিটেজ টুৰিজমৰ কাৰণে এন্ড্ৰ ইন মণিপুৰ হেৰিটেজ টুৰিজম ফাইন question which of the following villages won the best tourism villages competition in 2024 under the craft category so you can put the correct answer tick the correct answer and put it in the comment box Second zonto news ami aniso it will world's oceans approaching critical acidification level so gote environmental aspect globalization global warming or porao hetu connected hoy ase acidification lahe lahe bahi goi ase so kihor karone bahi goi ase Potsdam Institute for Climate Impact Research Germany etu news flash korise emphasize growing concerns about the acidification of the world's oceans so amar hagor khini to bhale khini pollutants add hoy ase junblak soil pollution ba land pollution junblak ami fertilizer ba insecticide ba pesticide junba add kore hebla gopla dhui goi pala finally kot pare gopla hagorot pare aru khanake pala lahe lahe acidification bahi jay to oceans near critical threshold the report highlights that oceans are approaching a critical acidification threshold that could severely impact both marine ecosystem as well as climate stability Planetary boundaries. The Earth operates within 9 key systems called planetary boundaries, which are essential to maintaining a stable environment. So, out of these 9 boundaries, 6 have already been breached, which include climate change, biodiversity loss, and pollution. Ocean acidification. Carbon dioxide emissions are rising to unsustainable levels, pushing ocean acidification towards a tipping point. আসামতে আমি বহুতে জানিব পাৰো বা বহুতে নাজানো যে পানীও সাগৰেও কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এবজৰ্ব কৰে ice is also an absorber of carbon dioxide water also absorbs carbon dioxide so carbon sequestration যেতিয়া আমি কথা পাতো তেতিয়া হলে oceans are one of the good source of carbon sequestrations fine so সেই কাৰণে কি হৈ যায় লাহে লাহে যেহেতু আমি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড প্ৰডিউস বেছিকৈ কৰি আছো হেতু আকো even carbonic acid or form out go apply add ho jay into the waters of the ocean so henake pala acidification lahe lahe bahi goi ase fine hetu pra marine life সাগৰত যোনবিলাক algal growth হয় যোনবিলাক planktons আছে যোনবিলাক মাছ আছে
হেতৰ লাইফত ডাইৰেক্টলি এটা ইম্প্যাক্ট এটা পৰে so tipping point and recovery once critical threshold are crossed the damage to ecosystems could become irreversible affecting billions of people worldwide the ozone layer is slowly recovering but the urgent action is needed for other environmental boundaries to prevent further degradation so threshold point ahise already planetary boundaries framework to ki hoy introduced in 2009 by John Ronstrom and 28 scientists the planetary boundaries framework outlines environmental limits for earth stability and safe operation of humanity fine so nota planetary boundaries ase climate change biosphere integrity stratospheric ozone depletion ocean acidification biogeochemical flows land system change etc now which of the following marine organisms are most vulnerable to ocean acidification you can put your answer and put it in the comment box make in India celebrates 10 years already make in India junto ami initiative loisilu 2014 তে লোৱা গৈছিলে এটা 2014 so 10 বছৰ হৈ গৈছে under make in India 10th anniversary already ami এটা হেৰি কৰি আছো cumulative FDI inflows কিমানখিনি হৈছে 667.4 billion increase 119% rise হৈছে compared to 2004-2014 manufacturing FDI 69% rise totaling $165.1 billion so launched under the PM Narendra Modi in 2014 aim to ki asile to attract investment foster innovation enhance skill development and build world class manufacturing infrastructure transforming India into a global manufacturing hub so India ekhon global manufacturing hub transform koribo karone hetu eta focus asile make in India initiative launched in 2014 primarily aims to promote koribo karone focus to asile hetu you can answer VAJRA batch আমি লঞ্চ কৰি আছো আকৌ এটা ফাউন্ডেশন batch হয় যত recorded videos বিলাক দিয়া যাব for only 2100 rupees at a very reasonable price prelims mains interview গুটেখিনি ইয়াতে পোৱা যাব latitudinal variations in sun's rotation so Indian astronomers have mapped the sun's rotation speed tamane সূৰ্যটো ঘূৰি আছে but সূৰ্যটো যে equatorial area তল বেছি জুৰত ঘৰে আকৌ জুনটো হেৰিত পোলাৰ ৰিজন খিনি অলপমান লাহে লাহে ইভন পৃথিৱী হেনেকুৱা ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়া খিনি পৃথিৱীখন অলপমান জুৰত ঘৰে আৰু পোলাৰ এৰিয়া খিনিত অলপ লাহে লাহে ঘৰে হেতু কাৰণে এটা ডিফ্লেক্টিভ ফোৰ্স জেনাৰেট হৈ যায় যো কোৰিঅলিছ ফোৰ্স বুলি কোৱা যায় ৰাইট সো chromospheric rotation map the study successfully mapped the sun's chromosphere rotation the chromosphere is the plasma layer between the photosphere visible surface and the corona upper atmosphere so the upper atmosphere the corona layer boli kowa jay tarpor bahut khini juntu flares junla ula ahe gutei sarifale solar system phale which is called as CME the corona mass ejection boli kowa jay hekhini aru juntu visible light jekhini ase tar major junkoni area hetu kowa jay chromosphere differential rotation of the sun's rotation varies with latitude tamane equatorial area ki hoy jay juntu spin it faster completing one rotation in only 25 days 25 dinote gutei complete rotation hoy jay equatorial area polar area khini olopan slow hoy jay so operated by Indian Institute of Astrophysics Kodaikanal Solar Observatory etu declare korise ei observation to aru Indian Institute of Astrophysics under Kodaikanal Solar Observatory to maintain kora hai operate kora hai located in Palani Hills of Tamil Nadu provides over 100 years of continuous solar data discovered the Evershed effect in 1909 related to gas movement in the solar atmosphere fine significance of findings key impact hoy hetur key significance of differential rotation is linked to solar dynamo that drives the 11-year solar and solar cycle and can produce magnetic storms on earth so 11 বছৰত কি হৈ যায় solar storms repeat হয় so hey এটা dynamo effect এটা create হৈ থাকে hey dynamo effect কিহৰ কাৰণে হয় এই যোনটো differential speed যোনটো হৈ আছে along the equator as well as along the poles হেতু কাৰণে এটা dynamo effect এটা কি হয় হেতু কাৰণে magnetic effect এটা create হৈ যায় magnetic storm বুলি যোনটো কোৱা যায় throughout the solar system যোনটো magnetic storm to সূৰ্যৰ পৰা ওলা আহে হেতু বহুতখিনি এফেক্ট কৰে আমাৰ ট্ৰান্সমিশনক এফেক্ট কৰে ৰেডিও টেলিকমিউনিকেশন টেলিমেট্ৰি এখিনিক অলপমান এফেক্ট কৰে সো
Richard Carrington first discovered differential rotation through sunspot observations, but sunspots are unsuitable for measuring rotation at high latitude. So sunspots বুলি যোনটো কয় য'ত বেছিকে বাৰ্নিং হয়, বেছিকে হাইড্ৰোজেন ইজ গেটিং বাৰ্ন ইনটু হিলিয়াম, তো সেইখিনি অলপমান ডাৰ্ক স্পট এটা ফৰ্ম হৈ যায়, সেইটো কোৱা যায় সানস্পট, ফাইন। চ' তাৰ পৰা ইজেকশ্যনছ, তাৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যনছ বহুত বেছিকে হয়। চ' ছানছ এটমস্ফেৰিক লেয়াৰ্ছ, ফটোস্ফেয়াৰ আছে, ক্ৰমস্ফেয়াৰ আছে, ট্ৰানজিশ্যন ৰিজন, দেন কৰোনা, তাৰপিছত সোলাৰ উইণ্ড যোনটো স্প্ৰেড হৈ যায়। Recently, Indian astronomers have mapped the variation in sun's rotation speed. Which of the following statement is correct? So you can put the correct alternative and put it in the comment box. Prefacts: Mao Nagas regarding the long-standing land dispute along the boundary between Nagaland and Manipur. The Temia People's Organization (TPO) Presidential Council's ruling and order have been formally approved by the Mao Council, the highest tribal council, the Mao Nagas in Manipur. Fine, so you can go through this fact. Taiwan Strait, Taiwan aru China's মাজত যোনটো, that is called as the Taiwan Strait. So for the first time a Japanese warship crossed Taiwan Strait in a tip, যোনটো নিউজপেপাৰত আহিছিলে এটা স্মল ফেক্ট এটা, to demonstrate its freedom of passage. So কোৱাডৰ অলৰেডি মিটিং হৈছে, তো একৰ্ডিং টু দেট অলছ' আমি মানে USA কৈছে যে চাইনা এটা অলপমান থ্ৰেট পাৰচেপশ্যন এটা চাইনাৰ পৰা পোৱা গৈছে ইন দ্য এছিয়া পেচিফিক ৰিজন। চ' সেইকাৰণে জাপানেও অলপমান নিজৰ যোনটো ফ্লেক্সিং দ্য মাছলছ বুলি কোৱা যায়, অলপমান নিজকে ফ'ৰ্চ কৰি পেলাই টাইৱান ষ্ট্ৰেইটৰ মাজেদি এখন ৱাৰশ্বিপ লৈ গৈছে। চ' চাইনাই অভিয়াছলি সেইটো কথাত বেয়া পাইছে, কাৰণ কি টাইৱানক চাইনাই যোনটো ফৰ্মোচা আইলেণ্ড বুলি কোৱা যায়, চাইনাই ক্লেইম কৰে ইট ইজ টেৰিটৰী, বাট টাইৱানে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি বুলি অলৰেডি ঘোষণা কৰিছে। চ' দ্য ষ্ট্ৰেইট ডিভাইডছ মেইনলেণ্ড এছিয়া ফ্ৰম দ্য আইলেণ্ড অফ টাইৱান ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ফৰ্মোচা ষ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা যায়। চ' এইকেইটা পৰ্ট আছে, আমৈ ইন চাইনাছ মেইনলেণ্ড এণ্ড কাও হিচুং ইন টাইৱান। চ' these are some of the facts. Question eta mainsor karone that you can prepare, that is critically examine the achievements and challenge of the Make in India initiative in boosting the manufacturing sector over the past decade. 250 words at 15 marks. Enforcement inspector karone ami already batch eta launch korisu for 1999. You can enroll for this. Then again Brahmastra batch, which is a foundation batch, you can enroll for that. Right? So that's it for today. Thank you all. See you in the next video.